CF9 Gerard die Schrankter in Aerokuch Undein Hoffen Plastikbelter, Anna Passendeco Volteros, das Geschutek riecht merkwürdig, obwohl sie gestern erst abgewaschen haben, und warum sieht die Spolshan wieder so aus, wenn sie das Gerard erst als sauber gemacht haben. Willkommen in meiner Welt, ich bin die Clara, 60 Jahre alt, und glauben Sie mir, ich habe jeden einzelnen dieser Fehler selbst gemacht. Als ich vor fast 30 Jahren geheiratet habe, wast ich nicht einmal welcher Lepenfer was gedeckt war, hut sich ich innen, was wirklich wichtig ist damit, ihr Kuch nicht nur sauber aussieht, sondern auch gessen bleibt. Bever wir anfangen mit dich, Sie herzlich einladen, den Kanal zu abonnieren, das Glockensymbol zu aktivieren und dein Like zu hinterlassen, wenn Sie ein elegantier und schöner dekorierte Kuch haben möchten. Das hilft mir sehr, und ich verspreche Ihnen, Sie werden hier Dinge lernen, die ihr Leben leichter machen, wissen Sie, was das Gefährlichste in Ihrer Kuch ist, nicht das Scarfmesser, nicht die Herdplatte, es ist das harmlos Aushandgeschotek, das seit 3 Tagen am Hacken hängt, im Study der Universität Mauritius, hat 100 Geschoteke untersekt, die einen Monat lang in normalen Haushalten benest. Das Ergebnis war erschreckend, fast jedes Whitetush war mit bedenklichen Bakterien binyan, auf mehr als jedem dritten Fandon, die Wissenschaftler, Ecolabakterien, die Durchfall, underdarmend, Sundingen, stellen sie sich, vor, sie trocknen, damit ihr frisch gewascheins, Geischer aber Clara, werden sie jetzt, denken, ich wasch mein Geschirr, regelmäßig, ja, aber, wie oft ist regelmäßig? Hier ist die Wahrheit, die niemand gern hört, Geschirrtucker, sollten mindestens, zweimal pro Woche, gewocht, sollt werden, am besten, sogar alle zu itht warm, weil feucht Tucker der perfekt Boden, für, keim sind, die Feuchtigkeit, kombiniert, mit Risten, under Worm, in der Kuch, schafft ein regelrechts Wellness-Resort für Bakterien. Und wenn sie das touch dann zum Handgebrochenen, zum Auffrischen von Spritzen, auf der Arbeitsblatt, zum Anfassunde, hun Topfrefs, nun Jaft, dann verteilen sie dies, kleinen, Mitbewohner grazugig, in der ganzen Kuchichways, was sie jetzt denken, Clara das, ist da, obertrieben, aber wissen sie was, ich das, och bis mein ganz, Family 1, tags mit Magen beschwerden zu, hibi min van hat, der Arzt fragt mich, wie oft ich mein, Kaschentucher wechsel. Ich sagt, Stolz, einmal pro Woche, schot mich en ungemeint nur, das ist ihr Problem. Seitdem habe ich immer mindestens 7 Geschirrtucker im Wechsel, jeden Abend kommt ein frisches das, benutzt die wandert, direkt in die Wasch. Unterwaschen cc bei mindestens 60 Grad Celsius, mit einem Waschmittel, kein Flüssigwaschmittel, sondern Pulver, denn das enthält gleich die Bakterien, zuverlässiger, abtet, aberworten, es kommt noch besser, oder sollt ich sagen, der Zweitgroßfehler, den fast jeder macht, betrifft, etwas, das sie, vermutlich, Jared, in ihrer Kuch haben, den Spolschwamm, dieser klein, unschuldig Helfer, ist in Wahrheit, ein der größten, Kimschleudern, in ihrem Haushalt haben herausgefunden, dass in einem, einzelnen, Schwamm bis zu 50 Milliarden Bakterien pro Quadratzentimeter, leben können, 50 Milliarden, das sind mehr, Bakterien als Menschen auf der Erde, und damit wischen sie ihr Teller ab. Die Verbrauchers entral Nurei, erklärt sehr deutlich Spolschwamm, QAnon wieder in der Waschmaschine, nochem Geschirrspüler nochen der, Mikrowelle zuverlässig, Kind werdend, im Gegenteil Studien haben gesehen, dass das Waschen, oder reinigende, Schwammswar, kurzseitig, ein Verminderung der Bakterienmenge bewirkt, Potenzial, krankmachend, keim dadurch, jedoch langfristig, schneller nachwachsen. Es ist wie bei einem Computerspiel, das immer schwieriger wird, Gewitter sie kommen, die Bakterien werden stärker. Was mach ich also? Ich wechsel meinen Spolschwamm einmal pro Woche,
Wajidwoch innen one, das Gustet, nicht viel, aber es, schützt, mein Gesundheit, Untersuchung, den Wechselnussig, den Schwamm, noch jedem, Gebrauch, getrocknen, demot sich die, Bakterien, nicht so schnell, vermehren. Niemand wurde geboren, mit dem Wissen, wie man ihnen hauschelt, fort, und binder, best beweis, dafür. Nun kommen, wir zu etwas, das will, überraschen word, das Gescher, das im Abtropfistel Stetzi, haben, gerade als, schon gewaschen, die Teller, stehen ordentlich, im Gestell untertrocknen, das sieht da gut aus, oder, falsch, der, drittgroß Fehler, ist, das Gescher für, länger, seit im Abtropfistel stehen zu, lassen, warhem, ist das ein Problem. Weil ihr Kuch dadurch immer unordentlichkeit selbst, wenn als ander sauber ist. Das Agi, sieht das Volgastell undent, dies Kuch ist chaotisch aber es gibt noch, einen zweiten, Grund, wenn das Geschirr lange im Abtropfistel steht, sammelt sich Feuchtigkeit am Boden des Gastells an dies, Feuchtigkeit ist wiederum, einer Boden für Bakterien, also, was sollten sie tun, lassen sie das Geschirr abtreffen, bis es trocken, ist unterrumen sie es, dann sofort weg. Machen sie es, sich, zur Gewohnheit, Geschirr waschen, 10 Minuten, warten, abtrocknen, wegräumen, so einfach ist das. Und glauben, sie mir, der Unterschied, ist die Norm, ihr Kuchwort, sofort aufgeräumter, und frischer, wirken, jetzt wird, es interessant, denn wir kommen zu einem Gurt, das, eigentlich sauber, machen soll, aber oft selbst, ein, Bakterienschluder, ist, der, Geschirrspüler, der, Wirtefehler, der, Wirtefehler, betrifft die Spülmaschine. Viel Menschen denken, die Spülmaschine reinigt sich selbst. Schließlich läuft da heißes Wasser durch Odor, aber die Realität anders aus Forscher haben, in Studien bestimmt keimen den meisten Spülmaschinen, nachgewiesen, sogar solch, die bei immungeschwächten Personen, gefährlich sein können, gegen Antibiotika resistent sind. Das Problem ist folgendes: moderne Spülmaschinen haben oft ein Sparprogramm oder Eco-Programm, das gern genutzt wird, weil es umweltfreundlicher ist. Dies Programm laufen meist bei niedrigen Temperaturen, die so das Geschirr gründlich reinigen, aber keine Bakterien beseitigen. Hinzu kommt, dass sich durch das Spülwasser Koch Fett und der Speiser ist in der Maschine ablagern. Dies Ablagerungen sind eine Dealer Nährboden für Bakterien und Pilz, was können sie dagegen tun. Erstens reinigen sie das Sieb der Spülmaschine, mindestens einmal pro Woche, nehmen sie es heraus, und spolen sie alle Essensrest gründlich ab. Zweitens lassen sie die Spülmaschine regelmäßig, mit hoher Temperatur laufen, mindestens einmal pro Monat bei 60 Grad Celsius oder mehr. Drittens lassen sie die Türe der Spülmaschine, nach jedem Spülgang, einen Spalt offen stehen, dadurch kann die Feuchtigkeit entweichen, und das Bakterienwachstum wird reduziert. Viertens, reinigen sie die Gummidchtungen regelmäßig, denn dort sammeln sich gern Schmull, und ich gebe ihnen einen Tippos meiner eigenen einmal im Monat struich, Zoyas Natron auf den Boden der leeren Spülmaschine, voll das Pulverfolk mit Essigessens, dann lass ich die Maschine bei höchster Temperatur durchlaufen, das reinigt, desinfiziert, und entkocht gleichzeitig, und mein Spülmaschine riecht danach wie neu. Man wer nun zum Fehler, und dieser ist wirklich erstaunlich, denn betrifft etwas, das fast jeder für selbstverständlich hält, das Stapeln von Tassen und Gläsern. Sie denken vielleicht, das ist da praktisch, man spart Platz, aber das Problem ist, das Gestapelti, Tassen und Gläser ein Sicherheitsrisiko darstellen. Sie griffen mit nasser Hand danach, sie an ein Tass heraus und plötzlich fallen drei andere herunter, und sie erbricken. Ich habe das selbst erlebt und glauben Sie mir, es ist nicht nur eagerlich, sondern auch Gift. Heute gibt es wunderbare Lesungen, Drahtgestell die man in den Schrank stellen kann, und in die man Tassen einhooken kann, so nutzt man den Vertikalon Raum optimal aus, ohne dass die Tassen übereinander
gestapelt worden muss an das, sieht auch noch stetisch aus und beschützt ihr Gescher. Außerdem find ich persönlich, dass gestapelti Tassen im Schrank einfach nicht so ordentlich aussehen dies wirkt überladen und der sechste Fehler ist die Tivos, das ich selbst jahrelang gemacht habe, ohne es zu merken zu viel Plastikbälter aufbohren öffnen, sie einmal, Schrank, mit den Verratsbältern, wie viel Bälter haben keine passenden Deckel mehr, wie viel sind Ververbeti verkritstoder verformt an die wie viel benutzen, sie wirklich regelmäßig, die Wahrheit ist das wir alle viel zu viel Bälter ensemble, wir denken, wir könnten sie noch irgendwann brauchen. Aber in Wirklichkeit, verstoffen sie nur wohlvollen Platz, in unseren Schränken, machen sie ein Bestandsaufnahme, nehmen sie alle Bälter, außer dem Schrank an die sortieren sie, werfen sie els weg, was keine passen Deckel mehr hat, was ververbeti oder, beschädigt ist behalten sie, nur die Bälter, die sie wirklich benutzen. Und organisieren sie dann clever stapelt sie die Bälter, ineinander notgrage, und bewähren sie alle Deckel zusammen, an einer Stelle auf, vielleicht in einem separaten, kleineren Bälter oder in einer Schublade, das spart unglaublich viel Platz, und matcht das Finden der richtigen Begleiters, sowie eine Faker, das gleich gilt brigens, verfannen, und die Tipfi, der siete Fehler ist, zu viel fannen, und die Tipfi, zu besitzen, die man gar nicht benutzt. Ich habe Zui Sitzfannen gearbeitet, von meiner Mutter und meiner Schwiegermutter, dazu kommen, noch die ich selbst gekauft hat, irgendwann war mein Küchenschrank, so voll, dass ich die Turkum noch schlagen konnte. Also habe ich, radical assortiert, ich habe mich, gefragt, welch Fannen, und die Tipfi, benutze ich, wirklich regelmäßig, und habe ich verschenkt, oder gespendet. Jetzt habe ich ein mittelgroß Fan, ein groß Fan, einen kleinen Topsy, einen mittelgroßen Topsy und einen großen Topsy das reicht völlig aus, und ich bewahre die Tipfi ineinander gestapelt auf, die Deckel, stehen senkrecht, daneben, in einem Deckelhalter. So spare ich Platz und find als, sofort organisieren, sie ihr Kuchnach, sondern als, was sie zum Kochen brauchen, Salt in der Nähe der Herde sein. Als, zum Backen, in der Nähe der Arbeitsfeldchi, und so wie das matcht das Kochen so viel effizienter, nun zum Ottenfeller, und dieser ist wirklich gefährlich für ihre Gesundheit, das Ignorieren, des Mullimers der Mullimer, würde, in Studien als der Gegenstand mit den meisten Bakterien in der Küche identifiziert, denken sie darüber nach, da landen Essensrest, verpackungsfeucht Dinge und all das beginnt zu grin, und zu vor allem, im Biomol, bilden sich, schnell Schimmelpilz, die sich in der Luft verteilen, und die, atemweg, belassen, sowieso, Konzentrationsdung, foreign kennen, was sollten sie tun? Erstens lehren, sie den, Mullimer, jeden Tag, ja jeden Tag, auch wenn der Butelnoch, nicht wohl, ist, zweitens, waschen sie den, Mullimer, selbst mindestens, einmal pro Woche aves, nehmen sie den, Butel heraus, undespolen sie den Eimer, mit heißem Wasser, undespolmetel. Sie können auch Alkohol mit 70% verwenden. Am südesten Versicheran drittens, halten sie den Deko immer, geschlossen das, heit nicht, nur Geruch, Zurich, Sandorn, auch Fliegen, und Insekten fern, ich habe, Minan Mullimer, so platziert, das, Aret, Aufsitz, von der, Hauptarbeitszone, Stadt, Ostet, nicht direkt, neben dem Herd, oder der Spol, sondern, in einer Ecke, das, reduziert, die Geruchsbelastung beim Kochen. Und ich habe einen, Mullimer, mit, einem Trippedal, so dass es ich in öffnen kann, ohne, in mit, schmutzigen, Hindern, zu bereuen, dies, kleinen, Änderungen, machen einen, großen Unterschied, der, nunt, Fehler, betrifft etwas, das die meisten Menschen völlig, übersehen, den Abfluss in der Spal, dieser klein, unscheinbar, Ort sammelt, unglaublich viel, Schmutz und Bakterien. Essenstrest Fett Seifenrist, all das sammelt sich dort, und unbildet einen perfekten Nährboden, für Schimmel und Bakterien, haben sie, schon einmal,
decent schwatzen, belag, am rand, deab flasses, bemerkt, das, ist Schimmel, was QAnon sie dagagen tun, Reinigen sie den, abfluss mindestens, einmal pro Woche grundlich, Nemon sie einalte, Zahnburst oder ihnen kleinen, Pinsel unterschrubben, sie den Barak rundum den, abfluss. Sie kennen, och einen, Zahnstocker Nemon, in MIT, einem kleinen, Stuckstolwol, zu umwickel, damit Deichwe, Zugenglitschen, Stellen reinigen, Spolen sie dan, MIT, Heisem, Wassernoch, einmal, im Monat, kennen sie, och, einen Esslöffel, Netronen den, Abfluss geben, Gefüllt, von einer, halben Tass, Essig, lassen sie es, 10 Minuten, einwirken unspolen, sie dan, MIT, kochendem Wasser, noch das, reinigt, desinfiziert unbesiedet Geruch, untervergessen sie nicht die Spul selbst. Die Kuchenspul ist der Ort, MIT dem Lebensmittel, untergeschor besonders oft in Kontakt kommen, reinigen sie die Spul täglich, noch dem Abwaschen, MIT regularum, Spulmittel, einmal in der Woche, salten sie die Spul, zusätzlich, MIT heißem Wasser, von mindestens 60 Grad Celsius reinigen, das Bakterien, Abundeheit, die Spul, hygienisch, sob. Unten unkommen wir zum Senten, letzten Fehler, dieser, ist viellicht, der häufigst, von allen, das ansammelt, von kaputten oder, ungenetzten, Kuchengerten, wie viel, elektrisch gergt, haben sie, in ihren Schrinken, die sie seit Jahren nicht mehr, benetzt haben, die Saftpress, die so schwer, zu reinigen, ist, die brockende Maschen, die nicht mehr, richtig funktioniert, der Mixer, den sie einmal, gekauft haben, den festgestellt, haben das, azulat ist. All dies, Dingnamon, Wortverlon, Platzweg, Sorgen, davor, das ihr Schrank, Überfalt, Undecyatisch, Workend Mahan, sie eingrundliche, Durchsicht, all ihre Kuchengergate, Utensilien, Fragen sie sich bei jedem Gegenstand, habe ich das im letzten Jahr benetzt funktioniert es, noch einmal frei brauch ich es, wirklich, wenn die Antwort, dreimal nein ist, dann weg damit, verkaufen sie es, verschenken sie es, spenden sie es, oder, wenn es kaputt ist, entsorgen sie es. Aber, lassen, sie es nicht einfach in ihrem Schrank verstoben, ich hat ein ganz Schubladvoller, Kuchenutensilien, die ich nie benetzt habe, einen Eierschneider, einen Apfelenkener, einen Knoblauchschneider, einen Zitruspress, und so weiter, als, Dinge die ich, einmal gekauft hat, weil ich dachte, sie würden mein, Leben einfacher machen, aber in Wirklichkeit, habe ich sie nie benetzt, weil ich immer so, meinem guten alten Messer gegriffen, habe. Also habe ich fast, elswegig geban, jetzt habe ich nur noch die Werkzeuge die ich wirklich benutzt, die mein, Schublade ist, versicklich und organisiert, das gleich gilt für, Besteck haben sie wirklich 20, Gabeln du 30, Messer nettig, wenn sie nur so, zweit oder so, dritt im Haushalt, leben waschalt leben, behalten sie nur, so viel, wie sie realistischerweise brauchen, plus, ein paar, extra für, GGT, der Rest kann weg. Das schafft nicht nur Platz, sondern macht auch das Einräumen der Spülmaschine und das Sortieren der Bestecks viel einfacher. Einreinigungsart, Küche, ist keine Frage der Perfektion, sondern der Praktabilität. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern darum, System zu schaffen, die für sie funktionieren. Und glauben Sie mir, ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein, ich has es, wusch zu begon, undefined immer, tausend, Ausreden, es, aufzuschieben. Ich habe Plastikbälter, ohne Deckel, in meinem Schrank, obwohl ich in ungered, geraten habe, sie wegs erfunnig, verges manchmal, Nasswaschlappen in der Waschmaschine, und merk es, erst, wenn der Jarek, mich deren errentet, ich bin auch nur ein Mensch abgewiesen, sie was das ist in Ordnung, sie müssen nicht perfekt sein, ein sauber ungesund Küche zu haben, sie müssen nur diesen häufigen Fehler vermeiden, unschan werden, sie einen enormen Unterschied bemerken. Ihr Küche wird sauberer, sin, hygienischer, und sie werden sich wohler, deren fühlen,
die das, ist, da, das, wichtigst, oder, lassen Sie mich, Ihnen, Nochen letzen, Tipp geben, der, all dies punktet zusammenfasst, machen Sie aus der, Küchenhygiene ein täglich Routine, jeden Abend, bevor Sie ins Bett gehen, machen Sie ein, klein Rund, durch die Küche, wechseln Sie das, Geschirrtuch aus, leeren Sie den, Molimer, wischen Sie die, Arbeitsfeldchen ab, räumen Sie das, Geschirrweg, spullen Sie die, spullen sen, Minuton, aber es, macht einen riesigen, Unterschied, am nächsten, morgen watchen, Sie auf und gehen, in ein sauber Frischküche, Sie keinen Ehrenkaffee, in Ruhagenigen, ohne sich obadei anordnen, vorabend, jogon zu müssen, und noch, etwas, tilon Sie die Verantwortung, wenn Sie mit anderen Menschen zusammenarbeiten, sei es, Ihr Partner, Ihr Kinder oder, Mitbewohner verteilen Sie die Aufgaben. Niemand sollte allein für die Gesamtküchenhygiene verantwortlich sein. Mein Mann ist ein wunderbarer Mensch, aber, was Ordnung angeht, nun ja sagen wir mal hat sein, eigenen Vorstellungen, davon, aber, Orcha, hat gelernt, das Gust, Dinge ingwet, werden müssen, unsere, Erwachsenen, Kinder, helfen, Orch mitwin, sie zu, besser sind, es ist ein Teamsieg, Reinigung, und Organisation sind, keine Lastagen, Pflichten, sondern, Ekati, der Wenn Sie Ihr Küche sauber halten, sorgen Sie nicht nur für Hygiene, sondern auch für Ihr eigenes Wohlbefinden. Ein aufgeräumt, sauber Küche gibt Ihnen ein Gefühl von Kontrolle und Frieden und Sie können entspannen, weil Sie wissen, dass alles an seinem Platz ist und sauber ist. Und ist das nicht ein wunderbares Gefühl? Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich, frisch verheiratet, war und keine Ahnung hatte, wie man einen Haus. Ich habe Waschmittel und Weichspüler verwechselt, ich habe Buntwasch, mit weißer Wasch gewaschen, und mich gewundert warum als grau wurde, ich habe Holzbretter in die Spülmaschine gesteckt und mich gefragt, warum sie sich versagen haben, ich habe, aus Verswiffeln, mein Schwiegermutter, angerufen, und sie Rat gefragt, sie hat mir, geholfen, Schritt für Schritt zu lernen, wie man, in Hochschuld, fort und jetzt, noch fast, dreigig, Jerengib, ich Diocese, Wissen, and sie wird. Niemand wird geboren, mit dem Wissen, wie man putzt und organisiert wird, where alle müssen es lernen, und where alle machen Fehler. Aber das, wichtigst ist, dass wir daraus lernen und besser werden. Ich bin heute ein viel besser Hausfrau, als vor dreigig, Jaren nicht weil ich perfekt bin, sondern, weil ich aus meinen Fehlern galant habe, und genau, das wunsch ich euch innen. Also, fassen wir noch einmal zusammen, die häufigsten Fehler beim Organisieren und Reinigen der Küche sind, Geschirrtücher nicht oft genug, wechseln Spülschwamm zu lange benutzen, Geschirr im Abtropfstil stehen lassen, die Spülmaschine nicht regelmäßig, reinigen Tassen, und Gläserstapel zu viel Plastikbehälter aufbohren, zu viel Pfannen, und Tiefvieh besitzen, den Molemer, wenn Orklisigen, den Abfluss nicht reinigen, und kaputt oder ungenutzt, gergt ens. Vermiden CDs, Fehler, Ihr Küche, Word, sauber, hygienischer, Angenehmer, sein, ich hoffe, dies Artikel, hat, Ihnen, geholfen, Ihnen neue, Perspektiven gegeben. Wenn Sie mehr solcher praktischen Tipps möchten, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und das Glockensymbol zu aktivieren. Hinterlassen Sie mir gern einen Kommentar, und Sie mir, welchen dieser Fehler Sie am häufigsten machen. Ich bin neugierig und freue mich, von Ihnen zu lesen. Bis zum nächsten Mal und denken Sie daran, Sie müssen nicht alles perfekt machen, Sie müssen es nur mit lieb und Geduld machen. Ein Frau lernt, tilt und ruht sich aus, wenn sie es botcht, passen Sie auf sich auf, und bis bald in Ihrer wunderschönen, sauberen Küche.